second lesson, that is the chemical equation SSC anamata. So lesson name is chemical equations. So first of all, so what is chemical equation? So chemical equation ante enti? So ఏదైనా ఒక సబ్స్టాన్స్కి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సో ఆ ప్రాపర్టీస్ అనేది ఏమైపోతుంది అంటే కెమికల్ చేంజెస్ ద్వారా చేంజ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. సో ఓన్లీ టు చేంజ్ ద కెమికల్ చేంజెస్ అంతే. సో ఎగ్జాంపుల్, ఎట్ ఎనీ సబ్స్టాన్స్ హ్యాస్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. So any substance has chemical to change the chemical properties, that is the chemical equation. సో ఏదైనా ఒక సబ్స్టాన్స్కి కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సో ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సో ఆ ప్రాపర్టీస్ అనేది ఏంటి? కెమికల్ చేంజెస్ వల్ల టు చేంజ్ ద కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఏంటంటే సబ్స్టాన్స్, ఇప్పుడు ఎనీ సబ్స్టాన్స్. సో ఎనీ సబ్స్టాన్స్ వచ్చి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఎనీ సబ్స్టాన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఏం రాసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఏమొస్తుందంటే రియాక్టెంట్స్ వస్తాయి. సో రియాక్టెంట్స్, దట్ ఈస్ వన్ ఈజ్ LHSI అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ RHSI. సో హియర్ టూ సైడ్స్ ఈస్ దేర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ LHS side means so reactants, total number of reactants, total number of products. Okay na? So E is known as chemical equation. So total number of reactants, total number of products. So total number of reactants. So example, CaO, calcium oxide plus water gives rise to CaOH taken 2. ఓకేనా? సో LHS సైడ్స్ ఏముంటాయి మనకి? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ CaO plus H2O, total number of products, that is CaOH2. So it is the example for the reactions. So chemical changes. So here chemical changes. So calcium oxide ఏదైతే ఉంటుందో, సో కాల్షియం ఆక్సైడ్ నుంచి మనం వాటర్లో ప్రజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ when we are adding the calcium oxide plus in the presence of water, so it gives rise to calcium oxide. సో ఇక్కడ ఇది ఏ స్టేట్లో ఉంటుంది? మనకి గ్యాసెస్ స్టేట్లో ఉంటుంది. ఇది ఏ స్టేట్లో ఉంటుంది? లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. సో కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అంటే మనం ఏమనుకోవచ్చు? ఆక్వియస్ సొల్యూషన్ అనుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ఆక్వియస్. దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్, వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో మనకి కెమికల్ చేంజెస్ అంటే ఐడియా ఏంటంటే ఏదైనా ఒక సబ్స్టాన్స్కి హీట్ రియాక్షన్ కానీ లేకపోతే వాటర్లో మనం డ్రాప్ చేసినప్పుడు సో ఒక కెమికల్ చేంజెస్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అనంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ యాసిడ్స్, బేసెస్, సాల్ట్స్, acids and bases and also salts, so are the substances in acids, bases, salts, any liquid state or solid state or gaseous state. So three states are present in acid state, bases states and salts. So three states are there. So in first of all how to remember the acid, how to remember the bases. First of all, take one beaker. In that beaker you can drop the solution. So which solution? HCl. You know already HCl is the acid. HCl is the strongest acid. Okay na? So
you can take one type of litmus paper, that is red color and blue color, two litmus papers. First of all, blue color. So you can drop that blue color litmus paper into to join in the beaker. Okay na? So when we are joining the blue litmus paper, it turns into which color? It turns into red color. So that's why the solution is acid solution. Next, so same NaOH solution. You know already NaOH solution is the base solution. Base solution and basic, it means basic solutions. Basic solution. So in that solution, take a red litmus paper. So drop into the this beaker. When we are drop into this beaker of a which litmus paper? Blue litmus paper. Red litmus paper. So red litmus paper, when we are dropping into the base solution, automatically red litmus paper turns into which color? Blue color. This is the which solution? Basic solution. Basic salts. So salts ki examples ఏంటంటే just salts are depend upon the ions. Okay no? So we are remember, so salts are in type of ions. So the first one here, two types is there. First of all, cation. Example, Na plus, Mg plus, Cl plus, like that. So Cl plus not. So examples of cations. Next to anion. So anion and OH minus ions, Cl minus ions, like that. Next one, so cation and anion. So how they are formed? Salts ki main examples. So first of all, sodium chloride, you know already. Sodium chloride is the salt. So next one, sodium chloride. Next one వచ్చేసి వాషింగ్ సోడాని ఏమనుకోవచ్చు మనము? వాషింగ్ సోడా is also salt. సో వాషింగ్ సోడా ఫార్ములా ఏంటి? Na2CO3. సో వాషింగ్ సోడా ఫార్ములా ఏంటి? Na2CO3. సోడియం కార్బోనేట్ 2 సో సోడియం కార్బోనేట్ని ఏమంటాం మనము? వాషింగ్ సోడా అంటాం. నెక్స్ట్ సోడియం క్లోరైడ్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? బేకింగ్ సోడా. సో బేకింగ్ సోడాని ఏమంటాం? NaHCO3. దట్ ఈస్ ద బేకింగ్ సోడా. సో ఏమంటారు దీన్ని? సోడియం బైకార్బోనేట్.
sodium bicarbonate. So these are the little bit a few examples of salts. సో వీటిని ఏమంటాం మనము సాల్స్ అనొచ్చు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి టాపిక్ మనకు యాక్టివిటీ 1, యాక్టివిటీ 2 అండ్ యాక్టివిటీ 3. సో యాక్టివిటీ 1 ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. సో యాక్టివిటీ 2, దీస్ ఆర్ ద సాల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్ activity 2 is there. Activity 2. So activity 2 ఏంటనంటే, so take 100 milliliters of water in beaker, so dissolves in a amount of small amount of quantity sodium sulfate Na2SO4. so Na2SO4 sodium sulfate అన్నమాట. సో ఏంటి, వాటర్లో సో డిజాల్వ్ చేయాలన్నమాట. ఏది డిజాల్వ్ చేయాలి, Na2SO4ని డిజాల్వ్ చేయాలి. డిజాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ప్రాసెస్ మనకు, Na2SO4 100 milliliters of water, 100 milliliters of water, so 100 milliliters of water, that is H2O. నెక్స్ట్ ఏం చేయమన్నాడు, సో టేక్ అబౌట్ 100 milliliters of వాటర్లో డిజాల్వ్ ఇన్ స్మాల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ సోడియం సల్ఫేట్, స్మాల్ క్వాంటిటీ సోడియం సల్ఫేట్, స్మాల్ 100 milliliters of వాటర్లో స్మాల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఏమంటారు Na2SO4 డిజాల్వ్ చేయమన్నాడు. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏమన్నాడంటే, టేక్ అబౌట్ 100 milliliters of వాటర్ అనదర్ బీకర్ అండ్ డిజాల్వ్ ఇన్ స్మాల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ బేరియం క్లోరైడ్. సో ఇది నెక్స్ట్ ఇంకో బీకర్ తీసుకోమన్నాడు. అట్లాగే సో ఇంకో బీకర్ తీసుకొని సో ఏం చేయమన్నాడు అంటే, సో 100 milliliters అనమాట, సేమ్ యాస్టిస్, సేమ్ 100 milliliters of వాటర్, 100 milliliters of వాటర్, దట్ ఈస్ H2O. ఓకేనా. సో H2O కాబట్టి సో ఏంటంటే ఈ వాటర్లోనే మళ్ళీ ఏం చేయమన్నాడు అంటే, సో బేరియం క్లోరైడ్ సబ్జెక్ట్, ఏం సల్ఫేటు, బేరియం క్లోరైడ్, సరే బేరియం క్లోరైడ్ BaCl2 యాడ్ చేయమన్నాడు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ what are the question is there, so to observe the colors of solutions obtained, what colors observe above the equation, can you name the solutions observed, and Na2 solution, BaCl2 solution observed, do you observe any mixing on these solutions? We are mixing in the one beaker of BaCl2 and Na2CO4 to combine the two compounds, so what is the resultant result? So see that when barium chloride, when the added substances of barium chloride and at a time sodium sulfate, what the resultant is there. So first of all, when we are added the Na2SO4 and BaCl2, what the formation is there, so Na2SO4 and BaSO4. so first of all, sodium Na and Cl, sodium chloride, and plus barium sulfate, this is the resultant reactions. So sodium sulfate and barium chloride, sodium chlorine and barium sulfate. So sulfate here is the aqueous solution, here also aqueous solution and aqueous solution. So Na2SO4, BaCl2 and NaCl2 and BaSO4, this is the resultant of the process sodium sulfate and barium chloride. Sodium sulfate, barium chloride, to the two combinations of substances gives rise to sodium chloride and barium sulfate. So next activity 3. So
నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ 3. చూడండి యాక్టివిటీ 3 ఏముంది చూద్దాం. సో యాక్టివిటీ 3 ఏం చేయాలంటే take some zinc granules in conical flask, add about 20 milliliters of dilute hydrochloric acid to the zinc granules in the conical flask. So first of all ఒక బీకర్ తీసుకోమన్నాడు. సో ఆ బీకర్లో ఏం డ్రాప్ చేయమన్నాడు అంటే ఇట్లా ఉంటుంది బీకర్. సో ఆ బీకర్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జింక్ గ్రానెల్స్ ఇట్లా ఉంటుంది. జింక్ గ్రానెల్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి, సో ఇన్ విచ్ సొల్యూషన్, dilute HCl solution. So dilute, when we are added again dilute HCl solution, dilute here the dilute HCl solution, HCl. Okay na? So in that reaction, when we are dropped HCl acid in the presence of zinc granules, what the reaction is taking? First of all, we observe that reaction. So zinc, Zn granules means zinc. Zn reacts with HCl. It combines, it gives rise to ZnCl and hydrogen. So when we are here not balanced, so that's why we are taking 2 HCl. So automatically H2 gas is evolved. Released. H2 gas is released. So Z and only Cl taken 2. That is the reaction of the zinc granules and acids. So when we are adding these two substances in one beaker, on the beaker, when we are giving any fire, with candle, okay na, with candle, so the candle becomes what the candle happens, so formation of hydrogen gas by the action dilute HCl solution and testing of H2 gases. The original substances lost their properties, hence these may produce with different physical states and colors. So physical states and chemical changes by the exothermic reaction and may be liberated or observated. So they may have insoluble solutions named as precipitate. So gas may be evolved. So which gas evolved? H2 gases are evolved. So when H2 gas is evolved, the burning of a material and it may are to become the popson, to become sounds, to occurs sounds, to produce sounds, like cracker sounds. So that is the activity 2. Activity 3 in physics. So next, so already you wrote in writing in a chemical equations are completed. Next topic is balancing the chemical equations. Chemical equations and balancing chemical equations. Already you write in a chemical, already I said before class, chemical equations. Now balancing equation.
బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్. Balancing equations. You know already equations. So equations means what? The number of reactants, the total number of reactants and total number of products. That is the chemical equations. Reactants and products. So they have reactants and product. That is the chemical equation. So what is the balancing chemical equation? So balancing chemical equation, not equation. According to law of conservation of mass, according to law of conservation of mass, the reactants, the total number of reactants are equal to the total number of product. So total number of reactants, so that is the LHS side. So total number of product means RHS side. That is the balancing chemical equation. Simple definition. So next to, so first of all, balancing equation. So first of all, how the balance is doing. So first of all, so simple గా మనం ఏం రాసుకుంటాము, ఫస్ట్ మెయిన్ నెంబర్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్. వెన్ వీఆర్ యాడింగ్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్, ఆటోమేటికల్లీ ద వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో ఆల్రెడీ యు నో H2O, H2 plus O. So that is the one equation example. So here hydrogen is how much? Hydrogen is equal to 2 and oxygen is equal to 2 molecules is there, and hydrogen is equal to 2. So O to O is equal to 1. So is this balanced? So is it balanced? It is balanced. So it balanced kaadu kada. So it is not balanced. It is not balanced. కదా. సో మనకి ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? హైడ్రోజన్ ఎలిమెంట్స్ 2 ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ 2 ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఎలిమెంట్స్ 2 ఉన్నాయి, ఆక్సిజన్ ఎలిమెంట్స్ 1 ఉన్నాయి. సో ఆక్సిజన్ మిస్టేక్ అయిపోయింది కదా ఇక్కడ. సో LHS అండ్ RHS నాట్ ఈక్వల్ కదా. సో బ్యాలెన్సింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ కాదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్యాలెన్స్డ్. సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని మనము సాల్వ్ చేయాలి. సో సాల్వ్ చేస్తే ఏమంటే బ్యాలెన్సింగ్గా చేయాలి. హౌ ద బ్యాలెన్స్ ఈస్ డూయింగ్. సో బ్యాలెన్స్ ఎలా చేయాలి చూద్దాం ఇప్పుడు. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ సో 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 హైడ్రోజన్స్ రాసుకున్నాము. O2లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక O2 అనేది. సో మనకి ఆక్సిజన్స్ ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేసుకోవాలి, 2గా రాసుకోవాలి. 2H2గా రాసుకోవాలి. సో 2H2గా రాసుకుంటే ఆక్సిజన్స్ కరెక్ట్ అయిపోయినాయి. సో హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు? ఇక్కడ ఓలు 2 వచ్చేసినాయి, ఇక్కడ ఓలు 2 వచ్చేసినాయి. ఇది క్లియర్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ RHS సైడ్ 4 ఉన్నాయి. 4 అంటే 2, ఇక్కడ 2 + 2 కదా, 2 × 2 కదా. సరే 2 + 2 2 × 2 4 ఉన్నాయి. సో 3 ఉంటేనేమో 3 × 2 రాస్తాం కాబట్టి 4 ఉన్నాయి కాబట్టి 4 రాసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏంటి, హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. సో హైడ్రోజన్స్ 4 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. 2 రావాలంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఇక్కడ మల్టిపుల్, ఇక్కడ ఓన్లీ మల్టిపుల్ చేసుకోవాలి. సో మల్టిపుల్ చేసుకుంటే ఏమైపోతుంది, సో H అనేది 4గా మారిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. ఇట్ ఈస్
బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో కంబషన్ ఆఫ్ ప్రోపెన్ గురించి ఉంది ఇక్కడ. ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, హౌ దే ఆర్ బ్యాలెన్సింగ్. సో ప్రోపెన్ ఈజ్ ఏ కలర్లెస్ అనమాట, ఆర్డర్లెస్ అండ్ కలర్లెస్ హీటింగ్ అండ్ కుకింగ్ ఫ్యూయల్. కెమికల్ ఈక్వేషన్ కంబషన్. సో సీ దట్ నెక్స్ట్ బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్. ప్రొఫెన్ అనమాట, అబౌట్ ప్రొఫెన్. సో ప్రొఫెన్ గురించి ఏముంది ఇక్కడ? ప్రొఫెన్ ఈజ్ ఏ కలర్లెస్ అనమాట అండ్ ఆర్డర్లెస్, సింపుల్గా. సో ప్రొఫెన్ ఫార్ములా ఈస్ వాట్? C3 and H8. C3 and H8 is the profane. It is colorless and odorless. It is colorless. First one is colorless and second one is odorless. అంటే కలర్ ఉండదు, ఆర్డర్ ఉండదు అనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటంటే C3H8. సో వన్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ రాండి. C3H8 ప్లస్ ఆక్సిజన్. C3H8 ప్లస్ ఆక్సిజన్. సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి? CO2 రాసుకుంటాం. అండ్ CO2 తర్వాత హైడ్రోజన్ వస్తుంది. సో హైడ్రోజన్ ఎన్ని వస్తాయి ఇక్కడ? 8 వస్తాయి. హైడ్రోజన్ ఎన్ని వస్తాయి? 8 వస్తాయి. సో ప్లస్ CO2, హైడ్రోజన్ ఒకటే రాదు ఇక్కడ. సో వాటర్ మాలిక్యూల్ కూడా వస్తుంది. కాబట్టి CO2 ప్లస్ H2O రావాలి. యాక్చువల్లీ ఈ ఫార్ములా రావాలి. సో ఈ ఫార్ములాలు మనకు బ్యాలెన్స్డ్ అవుతుందా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కార్బన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి LHS సైడ్. సో ఇది ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్డ్ కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. సో కార్బన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 3 ఉన్నాయి. సో హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 ఉన్నాయి. ఆక్సిజన్స్ 2 ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ కార్బన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇప్పుడు మన లెక్క ప్రకారం 1 ఉన్నది. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 ఉంది. సో మనకు లెక్క సరిపోలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము? RHS సైడ్లో రాసుకుంటాం. సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, మళ్ళీ ఇదే స్టెప్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో మనం ఇప్పుడు 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 1 × 3 రాసుకోవచ్చు కదా. సో కార్బన్ ప్లేస్లో 3 పెడితే ఏమైపోతుంది? 3CO2 అయిపోతుంది. 3CO2 అయిపోతే కార్బన్ క్లియర్ అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ చూద్దాం. సో హైడ్రోజన్ అంటే ఇక్కడ 8 ఉన్నాయి, అక్కడ సో 8 లేవు కాబట్టి హైడ్రోజన్ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 4 రాసుకుంటే సరిపోతుంది. 2 × 4 8. ఇది కూడా క్లియర్ అయిపోయిందా? హైడ్రోజన్ కూడా క్లియర్ అయిపోయింది. ఒక్కటే ఆక్సిజన్ మిగిలిపోయింది. సో ఆక్సిజన్స్ ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఇటు సైడ్ ఏమో 1 ఉన్నాయి. సో 1 కాదు 4 ఉన్నాయి. అంటే 4 రాసుకున్నాం కాబట్టి 4 ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఆక్సిజన్స్ ఇంటూ 2 చేయాలి. 2 చేస్తే 4 అయిపోతాయి కాబట్టి 2O2. సో 2O2 చేస్తే మనకు బ్యాలెన్స్డ్ అయిపోతుంది. నాట్ బ్యాలెన్స్డ్, హియర్ నాట్ ఫినిష్డ్. సారీ ఫర్ ద మిస్టేక్. సో ఏంటంటే ఆక్సిజన్స్. సో ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 4 ఆక్సిజన్స్ ప్లస్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్స్ 6 ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనం ఇటు సైడే చూసినాం, ఇటు సైడ్ కూడా ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎన్ని అయిపోతాయి ఆక్సిజన్స్? 10 అయిపోతాయి. 10 అయిపోవాలంటే ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కదా. సో బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, మళ్ళీ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 × 5 చేస్తాం, 10 అయిపోతుంది. 5O2.
సో ఇక్కడ కార్బన్స్ 3 ఉన్నాయి, సరిపోయింది. హైడ్రోజన్స్ 8 ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా 8 వచ్చేసినాయి. ఆక్సిజన్స్ 10 ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా ఆక్సిజన్స్ 10 ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్.